kama and the side traffic news and ye de bro because and so traffic wo krom pa mize meba ma pe baby de kada kwesi eto dwane de edi mu akotene ni bi ene se eye chairman edema NDC amanyokuo no Yera Johnson esi edunketia enu wo kirem so 2024 no ewradia ye chese abatu ekoso ye wini ye pa na nyasem ketwa abamu obi awoti fi eduonu ebien apostle agi oye ni phone efini nsem ena sikaboten opepe ahanu emadam abri nko odnam dem kwano to orehye ne ho akomfo na yedi be kire mu ewon carrier patuom kwan no so a driver for ene wo mu omonam kwan no so kire mu akwan na nya kura ntimpanyefo embeye ema wo mu edom kuma wo mba se begum no wo sha bane te oya diamond mine gold mine na what who contract wo ma ENP construction oya edumoku no wo momodan ye hu hwehwem na nse athletic champions ayi odin gwasabro man ganan abanbo hu modina no ye hu hwehwem adesma ma bebre ka ho ne ye de bre se enwumre no sia kase bo na ye de aseda ma enwumekwai wayire pensuo ensuo kroje wayire pensuo enie wayire pensuo ensuo kroje ensuo awonomo a ebo ma nipadua no bibia ye kama yese water is life na so edie wayire pensuo is life entimu amokoye wedding eye party programs ahudu nyina wayire pensuo ena mekan for ede amamo suku efie demo soto wo bia nkopɛ wayire pensuo enti wo pe bia de ebowura shop bia mu anase obetimi afre number 0539 596 165 0539 596 165 ye wotano so enti mo so ambetumi akọ no makọ gimode what's about electrical sinkania papa fi electrical gadget home appliances in Ellen waka fe biza abaye papa bomodina bopini na dum pizza timpotem wokeje market nkrabato odikani ni je nhwe ho afi boss babro sandani ya be prison so about antata gufabro sandani so wo in the day no dum pizza timpotem wora so in sabaka 0536095966 nyawo matofo ya be frɛ enunum ebien enumuru yere babo so ma memedine se uncle ebo baini ena nana efia brody papa bi pesa white abusua yese kase bono ase chairman edema NDC amanyokuo no Yera Johnson esi edunketi adodo na friend General Mosquito wopanyi wo kirese 2024 de ma NDC amanyokuo no wo mudi nkunimu anacheze nkunimu enu na utumu se nkunimu ano de pa wo man mu hadom na ye ne ma bi a wo mo ye na wo kirese bisi ebeka ya wo mu yimpanyimfo bi gi wo mu position efiri wo mu nsem ede memma nkrofo bi ma chese Ghana fo bi dwai amafo se ada ne agi position de ma nkrofo sada bi wo mti ase a enye ye wo mu so kura agi position no efiri wo mu nsem no bi mu tumu se no wo mu so mo dwa pa so ni nyina mu no ye resi edunketi a chese saade no wo mu ye no ene bo aye ma victory no etimi bae na position wo mu gigi ye bi enie sabre no na Yera Muntaka Mubarake wana no ye minority leader ewo mrashe bedwefie nanso wo mo gye ene wo mo de ma Yera KaseƐ to force na wono eye adwuma ko nya ne sia mrashe bedweni ama wono no be ye minority leader enti na se nkrofo bisa se Haruna Idisu de se Haruna Idisu no wono chese na adwuma wo ye se minority leader no nanka ye kama ada ne agi free nsem ene sa ne ma no nso no wo mo gye ne ma papa ena afa Yera Emmanuel ama kofi bu anso elembele mrashe bedweni wono so wo mu di deputy minority leader no edema no ya kirese sabre no na ye Ora James Gluche Aveji wona na wo ye minority leader deputy na wo mu gidi ma papa na ese no so honsem akwa ebie ho no na nsuni na mu no ye resi edunketi a kire mu a sa changes kakre bi no a wo mu ye no mrashe bedwefie ho no no esesa ne ma pa ka ho bi ene wo mu di nkunim sa no. Then new things were emerging and I said that we have to change the forward line of parliament. Otherwise, it will be difficult for us to win election.
President Mahama disagreed with me, but I said that, look, you have elected me as chairman of this party. I am the coach of the party going into the election. So let me make the changes that will win us the election. When we win, we all enjoy together. Since I made that change, I say, my brother Haruna said somewhere, the other guy, Muntaka, you also said something. Let people come, new people come, and you sit on the bench and watch. There was hell, and people started thinking that somebody who has been my friend for more than 20 years has certainly become my enemy. I said, how can Haruna become my enemy? He cannot become my enemy. But I am a coach, and I must watch how our opponents are playing, so that I also arrange my things for us to be able to win. When we did the arrangement, we went into the election. The victory that NDC got in 2024, have you seen any such victory in Ghana since the beginning of the Fourth Republic? We won. After winning, I told President Mahama that we cannot ignore Muntaka and Haruna in the setting up of our government. So they need to be given big positions. President Mahama agreed, and they gave them big positions. And we are working together. So if you are in Tamale here, and you are forming groups, Haruna group, Asiadun Katia group, and so on, it is not our case. It is your case in Tamale here. It's not us. Because we are working together. And so, Chief, I just came to thank you and to assure our followers that NDC will continue to be one. Eni ekwoti eye Owura Johnson Esiedun Ketia wano ene chairman anase dwemteni edema NDC amanyoku no. Asambi esi ewo in the day ma ende library ni bi onamdo kaswa ende ore yana wa hyerewa konfoni na yinte oposi ni bi immigration officer bi wa bo ma general wa gini phone ana ni 20,000 Ghana cedis na mo ye anom de monchi oje de musika na ni phone nen e man ka oro fodo hyerewa konfono na na ansamati na manzi boyin no botum achem na akwa ba. Wapa meje so otuado mahene wapa bepiemu eye kaswa ewutu seya is go ya promo cross river ya brono no so kaswa abrantie Samuel when you 22 years or ya labellion ni na one be labellion from abugu kaswa na wo we kaswa na amanfa fon kwa na immigration for na wo na chese omo atumi atiasim kroma ane de omuhu awokwo no maximum odwumedie na de scam na de no cost no mutumi abowura edan mi na okaya search na de om ono na chese omo ekoye abrantie ne nyankofo dem no omo koya na chese omo kaji abrantie ne phone ane afi omo susu sika bi se oho mo ye 20,000 rege funa efa eka ho na ono na chese abrantie ne say what of imagine the phone any say nyama ntino onya access to now for any ade ntino e come e de ne pa bi in ho ntino twa no pa no obaje ne nkwan afinisim se na ebe ya owu a comment no sami ade comment ho nti we comment no ono na chese odan amutim no dan na chiwa bi wura ho no mo na chese ka fa ho mase ode sa no kon a chese ni fewura amen amna no so hu ni ntama otumi tete mamanfo ba ya obeyi ahoma no edi fie ya abranti ekon na mso esi ado da ho eti ase a owo esi a yankofo na efiro no ni wo no ho mo ehwe no na chema ne se opese onko back to Liberia na ekoma ewi no Ghana na ekwa ngati wantiri amwa no na ontimi nko back to Liberia se imagine phone ene ni yamade a onya access to way into se me gele mo fa no phone ni mambra no ontimi fa na ofo na mo ntumi fa no enko nti Samuel 22 years Liberia na nkoko no ho na so enkopa da no ma enti no aboafo to be mo mo to be je ne ntama ya ne se me gele fo age ne phone ene sika 20,000 nti nkoko no ho. Okay. Nananchi for your face for onye mo pu ya be chiru bia no yenye ahwefo na tiefo yenwona ache aga ma ko se de ache na ansama chi na manzi boy no odin samini mu nchem da abosom yani Abusuafo ya tuoso na ye konkarie se di koben amantia mpatuom kwan no so amanebo efiri wo ba kire mu ana chesa driver for no omo se niema nkoyie kura not everything is not okay no omo kire se wo mo kwan no atete apora pansam kwan no aye se basa nti amakwan no so aye dangerous onam so a ayem hihye nko na de enam so wase efiri baby te se wo hwe na atwema wa bieja
South municipality ho e de kɔ Amansia West mensi ni mu ani nyinaa ya asantemantem ha no mo no a wo so mo nyinaa wo mo hawo e wo wono mo kwan ho adwadifo esu a driver fo esu wo mo nam kwan no su nyinaa everybody dey cry enti no wo mo kyesa ban ne nhwe no o meye bibi emfa ho ema wo no mo. How many years in Wachikawa? 6 months. 6 months. Okay. Medical before I nyana me fade. But medical before I did. 6 months. It's good to have a boss. It's good to have one say you get you sick and answer my belly I show. Belly if you put 2 minutes about 2 minutes about how do we question for 2 minutes so glad they are was in area I will just mama ya pa we dey nyame anim no kurani baba na me dey am why onu se nzuo ye ta hoi na ti wana na awra ba se tie me ni so bi ta wa no mo di mi tum asema me kanyam pro asempa na me kan o mo di mi tum wo ho no e woro bo ye ti ka se be ten ya kwa we dey nyame anim no kurani anya kura enti no chese wo mo kire se kwan ne nyeni nti no mo duru hwa ya na wo mo to wo bo ase e ba san so a Iron Roberts fo nso egu kwan ne so eji wo mo sikanti aban enko wo no mo emoa emna se begomba ya America krani wo kwa ahomjim na oye ne dada ena wasana ba wo ba jidwuma da in the day o man nchichiro bobo ye papa no ena edem kuma no awo mra shebegom watwe mra shebegom adwene jere bra no wo ahomjim no aban the contract oye Diamond Gold Mine or the contract no ama oye Yero Ibrahim Mahamani company EMP ntino no na wo chire me de aban ye mu hwehwem ye papa o dem mra shebegom wo ye mu hwehwem sanete e kono wo fa so dem contract men no nimu ye hwehwem gakra onchere biara so ana 24th African Senior Athletics Championship no so what is shadow no no na dibandim na demra nyara obokodo nyinaro no enyimguasa aba man Ghana fan ye papa ntim na shebego mo hwe no wonhwe anu nsum ti dom kuma no wonnam oye dom kuma no ba no dinya abazechir ma me Patricia PJ onobrodo ene ndede wodi da mensem no tugwa House has both the authority and the duty to act. The minority calls on the parliament to immediately establish a full parliamentary probe into the Diamond Mine transaction. The Lands and Natural Resources Committee must be the instrument of that probe. The Minister for Lands and Natural Resources, the Chief Executive of the Minerals Commission, and every official who handles this transaction must be summoned. Full bid documentation, evaluation criteria, scoring sheets, and the beneficial ownership declaration of all bidding entities must be produced. Enti ma me Patricia Apiaje Deputy Minority Leader Ninze ene yeti na anu da arehusem bi esi ye beto odwa se ambama eye womo Queen Mother na se womo hema na se wa asama eye kuma jan ena enipabonfo bi kobo ni tuo eku ne ya na asem na rehopa na amanebo kire se posifo akire enipa maako nsie bi a wo mususu se saa Queen Mother no a yebo ni tuo ku no saa nipa yi wo mu ne di se nyambransem no na ye kire mu a na anu adanso JP filling station won so akromfo bi kopie ho ekobo okro no tututuo ma nipa bi ehwere wono mo enkwa enti wo mususu se saa akromfo yi a wo mu kodi se nyambransem no wo mu anu wo mu koku wo hema no enti me no wo kase ya kire wo mo IGP ACOP Christian Tete ye onu na wode ensem yi etudwa wa bra wo mu friends emtrofo nhemu ewa tebu ye no ewo Boro East mantam no emu. We have successfully arrested persons who shot and killed Nana Sewa Jankuma, the Queen Mother of Abamba, on 25th February 2026 at her residence here at Atebubu. We have also arrested 6 suspects in connection with the fatal armed robbery at the GB Oil filling station near Atebubu on 2nd May 2026, which resulted in the death of 2 persons and left 2 others with gunshot injuries. In both cases, the key suspects have voluntarily confessed to the crime. In addition, through other cogent evidence available to the police,
we have been able to link the suspects to the crime. In both cases, as soon as the incidents were reported to me, I deployed a team of intelligence officers from the Police Intelligence Directorate, the Cyber Vetting and Enforcement Team, and officers from the Anti-Armed Robbery Unit to support the Regional Command and a manhunt for the perpetrators. Any equity ye Inspector General of Police Yera Christian Tete Yohonu na wahine ewa kwamu area nana bafo jana enso ejina atebu traditional area anemu eye ohempon Dr. Yebo Esiama edi aseda ema IGP enene dom se wo mo abo adwumaden etumi achi enipabonfo a etese ewa atebu amanten ye di kwa medanso eni nkronkra wodo a chese etwa won mo hia nkofo edi bone wo honom esanse se bi omu nipa keto a wobetumi anante da bia keke na nkra numra bia ajam se obalase se wotumi nya sa adwempan wode nkra ma ho da bia nso atu ho na mo na wase mbo dia wokan o no kre yetu ho na mo ba ho fie ho chiri nsem pi boto ani na waduru ho dia na wase send me a call for the higher connection there. Who can from Granus? Obi a call from the king, got attacking. A phone so go, Sikan Hugoto, you be a Hugoto, or Cochilba Proya. Nassi said, you be Abba Amahon, he said, this is a table here, Saya Nama, and I said, die and not home by the year out. Yaman year, 3 years ago, and you sit down. Yeah, she had table money, free her to ye. Eni ekotie ye nana bafo jana ohene ewo akwamu area na inde Ghana aban anemusinyi wo oya Kofi Donald Trump nukrom United States of America USA Emmanuel Victor Smith oya ambassador inoli chemede Ghana fo munti afuti no munteni ye obi wo ho a okwa US embassy ana UK embassy Canadian embassy aloko akwa professor ne we wura man mu anala ne dressing na onfom ode bokwo ne nche propra ose sele kwa akwaje visa ne de ya o oyaja ha wo appearance wo dressing otumu yeye pa bi owo a wo pepe na chedo wa hwehwe ato ono kura mpo otum omma inde wo jina duma what visa no wodi Montenegro function ne suye pa so ne we won de World Cup yoleben ntinisa sunti Ghana fu bebre na abakwa akwa professor no nyim da visa nso bi ho elegia o chere pepa bi kura atumi ja afeko na ade kura o dimi ntintima yie pepa pa oboma wo visa no ekona ekoje a on nkyere ma no wa ho fama dembra wora ba dress afọ wa hwa to do no o dimi ntintima yie pa more appointment 1 year and this one no ye more because of World Cup you know is time bound the TBN say you interview all those who are applying for the World Cup, you know, before it starts. And World Cup is just about less than a month away. And they were rushing, but then the procedure is the same. What the interview officer expects from you is just like when there was no World Cup. America. That's the starting point. America is a huge country, 51 states. Where will somebody find you? So the procedure is the same. They want to be sure. The interviewing officer, you are tied enough to Ghana to come back. There are others who are hustlers. I'm not try. Now, at one point, I had to advise some say when you are going for an interview, look good. It will be your hustler. Just when you see what I did at how can the guy give you the visa? And you know, Ambassador Victor Smith, Ghana ambassador to United States of America. USA nenze ene yeti Wamampenyi John Dramani Mahama ene wamu ekwedi dwumadie bi eye wamu kwalanche major secondary education improvement program yes ika wamu de to so no $300 million ya World Bank ena wanomo eboa ama etumi aboso na ni nyina ne se womo eye na aboa senior high school se wo maimu nyina no womo etumi aye dwuma na se senior high school no etumi abo homode wo maimu na etumi agina ne na so kama na eno achi nso no womo se hwe science technology engineering and mathematics ye twa ntiawa ka ne STEM education no na womo pa bi ho ntoma wo solar primary school ho
na no mu ene omanpanyi John Dramani Mahama ejira so a wakasa ye ene wo kire mu se no kwasem ene se eyade a won pese wo mutu anamopa na wo mo de boa se de be ya nwomesua ebe konkan e wo memu tichiru ene senior high school na first term education no. We are investing to improve the quality of secondary education. And so the secondary schools that are considered category C, we are going to invest in 30 of them to move them from category C to category B. And then we are going to invest in 30 category B senior high schools to move them from category B to category A. So that this annual ritual where people don't want to be posted to some schools because they think they are category C and they are not giving quality education will be a thing of the past. Any equity ye Ghana Mampeni John Dramani Mahama. Oyumyanfo Sarah Adrasafo enkane emrashe begomnyi ezimamanfo awowo dame kwabanya abatu nimposion to ena nede no lichemede ehwekwana abaniya otidi enisi aban ozi NPP communicators namdo ewo Ghana heya oho ye papa panto de kando da watweni si aban na adwene ginado olichemede kebuma minkabi bokodo a oda aban miara otedo no o ma ne manfo kwan mo wokyere ho na adwen na inde aban ye bibi onye a wotum wokan ye papa no so wa hwedi ne de aban ya wotidi ebro wo opposition no kebuma minkabi no obo ne ye papa nsem biara okodo wo man Ghana wo bra wo opposition wo kan bia ni na obiara ntiche wono fa hogido na inne wo ba aban mu MPP amanyoku no communicators chede wanya hwe abani bachi wo ye papa no no cheme de ma abani ni ye peperi nyafa nti abani mmomodin na inde oma mmra ene kabima minkabi nya adwuma wo manemu opposition wan kasa ye hia no ntumi ye hwe no munye o adwuma sabe ne ye wa aban mu no mo so mo kasa pa omo hele omo krekura de bia kese ni nyina mrahye bedwam no mo kasa omo eni mrahye bedwam nyina no mo kasa sabe ye mampanyi dada mampanyi nana adoda nkwa ekufu ado mutumi fa no makro no se ne ye horo ntuma no se nyina no ye timi tolerate ye ntini ye ka ne se governance de opposition kasa na ye wose ye ka ti ye ka na mo cheche ye ya amamuo no ene oman no ekohin ntini ni abronye ye ta ne tie de mpai bota ne chi enya no na ebeka ne kasabo ana MPP ni bia kasabo ahye ne ye ade ne nya ye beka ho asem galamse enkoyie beka ho asem amamuo ni nkoyie ye beka ho asem se shetro ye hunu aye beka ntin kan anu enu ne be magana aye Ghana enti mame Sarah Adrasafo enkane mrashe begomnyi dome kwabenya abatu nimposion to nenzine yeti Yet was so na Speaker of Parliament, Right Honorable Abansumana Gbaben. And what dear to judge them say Parliament no, na wamuje woman for Ghana for civilians adishye ene chese Ghana ni bia na semo ya wamoka edefa human sexual rights family values bill no so no wamuji tumpa wamunimse Ghana for eni abre ya chere se 1% ka ntrumu de sanema no ye free system ni mu chese ye nyintum wo mayimo ento wase nsemo a womanfo ne kan ye te papa na ye bela da parliament a womuguso ya womo edi hu dwuma na wo kire mu a committee no a wo da so adwumadie no ano no wo srese wo momodin so wo beye hu adwuma ntentem na wo de aba beto honum na afi parliament nso aye hu adwuma. Parliament has also taken note of recently expressed by sections of the public and various stakeholders regarding the delay in the passage of the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2025. We appreciate the keen public interest in this important legislation and acknowledge the expectations of the citizenry on the matter. As stakeholders may be aware, the committee responsible for the bill has concluded its public hearing and stakeholder engagements. In view of the significance of the bill and the need to advance the legislative process, I urge the committee to present its report for consideration and passage by the House before the end of this meeting.
Any equity a Speaker of Parliament, Yera Alban Sumana Babin. Na yanko gomwa yenyano na zongo sarki michiro gomo hina zongo hina owo aye gomwa yenyano sarki Audu Abdullahi Isaka Giwa ena orkasa de baby awedu no obobo no manfo na wayo ye kire anum yadini ye papa na ehwe yenyano akwana wo na contractor wadi contract wadi man we ja to ho e ma ban onhwe nya bibia unti abani mmawie die a woboye oye demonstration ye pa sa hwefo na etiefu bakaya onjere bia na wotwim ye debotu gwode contractor wo da mokwan no se sa nyama akoma mbabu na wo ho wokosu nu kwan de wo ma ho kwan ma contractor no mfani nyama nkoma ni mfiri na adinera waji wodikopemu police station on ne dey wo ye nsantwofo nhiem e ma ende sarki Audu Abdullahi Isaka Giwa oli chiremde wori ye we jabani ni hu ya ekwani ya we ja to hoyi nemo pempenso ye dua mitna hedi ye ni abru na ye beye oye kire bi a kire mu aban we mutim yedin papa ye beye oye kire bi a kire mu na mubonu mu ho yetna hanu sabi mpemfusu omo yechi ya sususu ye mpem beye oye kire kese bi a anhwe ni ye a they will lose seat in this area. Entino sarki Audu Abdullahi Giwa Isaka ena etinike no wie no se nsem bi de na mframa mogo monyenyan ho de brono no nyi ehin no no le kirem de ebe hono mpotem ho a ahemfu ne mpanyimfu ho ye papa wetu won ho eso de wo boboa ema mpuntu abagomua nyenyan no ho metete se ka se nyenyan no ohini nyenyan no ntinu they don't know omunim hono wosomuba nyenyan no ye ohin gomua nyenyan no ohin wo komua papa nempo so hini niwa yewo osi ahinifo ewo ha ohini niwa yewo zongo hina no so ohwe kron bi yewo apofu hini wo ho yewo chief priest wo ho yewo asaf 1 and 2 omo wo ho yewo mpenfo omo ko mu ha na sabi ohini niwa ohini nkuti onno be fakar kwando ohini na oni na nembo onno be fakwando dabi population no onno be fakwando ye to aba onye ohini nkuti no to aba nyanya no man na bia to aba ne bi nti mamu nhwede yewo problem bi kakra bi ye busanu mu enti gomwa yenyano zongo hin sarki Audu Abdullahi Isaka Giwa nenze ene yati na nkranza no from Rashebedweni Honorable Joseph Kwesi Mensa and wako donate plastic chairs mako 154 Ediama Armored Regiment for ya womo ewo sunyan name na Honorable Tusa na moya na ni nyina ne say Armored Regiment for military officials no womo chese womo ya auditorium kama biaye bia chese wombedi womo dwuma ewo mu nanso womo hia niema eniema bi pa ya womo hia kese eye nkwanya womo ebetena so ede aye ne wompe so womo ye eno ena honorable te ho asem o se ene emeya amamododo nti na eno honorable ebe omodin a wakwa akoto plastics eye nkwanya yi ede abre womo no na ebre odema womo no nso wakasa ya ni nsem ni bi eni mode adisode ebe tru mani ma ebe so mede boa building materials eti sene mosi auditorium na mosi nuhie nkonwa mode begu ha ne so kakra e wa so de ebuani na no gidie se efi bre ekobre no nyame pe na ne saka bibi kakra emwa e o se nsan de beboa no de beba beboa ni ekwati ye Honorable Joseph Kwesi Mensa waye nkranza no from Rashebedweni na ne krakra mu no na Captain Leslie Fayinka officer in charge edema Armored Regiment wono nso wosomu ejina ne nkrofo ene woni aka na mu a wode aseda ema Honorable unity yet ne foforo enti no impinifo de akwangu kwamiti yesi auditorium yesi we but ye here nkonya bia yedibesisi nti ye dwanto repertoire se obeye moa na ne so de waye efe nti imagine ye big commander name siwo ni ha na soldiers and civilian employees will be team na no ni ada ase pa na ko fa ya fe beko china abwa
Enti original plastic chairs nkwenya wano eno abode akoma mo na sa plastic chairs ne say 40 eduanan eno abode koi na ememekuo no na de 154 armored regiment ye wo sunyane ena wo mo da se no KaseƐ bonesi na efewo young ministers me patrol audition e koso akwara no utimu sa akure wo nimdie pa akure tse efie bo se no wafa konko no ode atua na no na so wo prichi wo aso wo kenya mesebe se me beyi daachi obeye sofo akure daachi obetonyom daachi obeye minister daachi no eno anene enti wo sa akura no wo sa talent ne dia young ministers ye dia ba wo report TV so enti fa oba ne bra beje forms ni bi ema no forms no so kra ye free bonto enti no untia ka preba no aka se minisiko na minisiko da bi wewu untia hwe beje forms no ema akwada no no so mekere ne bobre bi kura na oba ne na ebe wini o wini so dia ne ma agu akire no nyansam ketwa kura wodi no eye 30th May busumi ewo mu ne de toso eduasa ena ye audition no angaza ewo report TV eye ye fie ha ya enti bomodia beje wo forms ne ntentem na file ne ntentem na ubetumi nso afre number isa openchire mu bia 0247903407 and 0242087473 KaseÄ bonesi ere no no tro korio no yesem fani Jimmy Cliff eye producer studios ha Dikina Martin odonkwa na oboyin na chidom de producer the server room fasi enuan me bienu so a yebosom enyimra amemedzeneze uncle ebo baini ena nana efia broni pope bi Pesa white ye sorry so ama asetena pa ababeto aso KOB de asetena pa emunkomo ato aso amaye